Hapa ahlan wa sahlan, tutakuwa tunazungumzia masala ya pesa zako na vipi unaweza kujukumika katika ulimwengu huu tuliopo ndani yake. Hii ni Al-Huda TV ambayo ni mwongozo kwa umma, na tumekueleza namna mambo yanavyoendelea haswa katika uchaguzi wa Marekani, na kama nilivyokueleza tutakuwa tunakueleza tu namna mambo yalivyo hadi kufikia sasa. Kufikia sasa katika uchaguzi wa Marekani, zile kura ambazo zimehesabiwa, bado Donald Trump anaongoza na ana colleges takriban 211 na inahitajika 270 kushinda. Kamala Harris ako na 165. Naam. Sasa hapa ni kueleze kidogo tu kabla sijaendelea. Ni kwamba haimaanishi wewe ukiwa na kura nyingi zaidi wewe ndio mshindi. Hapana. Kuna zile states 7 ambazo ndio huamua ni nani ambaye atakuwa ni rais wa Marekani, na hadi kufikia sasa bado. Ukiangalia House of Representatives hadi kufikia sasa, Republicans wako na 171, Democrats wako na 124. Kwa hivyo hapa tunavyoona kwa Democrats mambo sio mazuri sana. Kamala Harris ako na 226 votes na Trump ako na 236. Ukifika 270 sasa wewe ndio unakuwa ni bazuu katika nchi ile ya Marekani, na zile popular votes ndo zitakuwa zinaamua nani atakuwa ni mshindi. Lakini hayo ni updates tu ya namna mambo yalivyo katika nchi ya Marekani. Tutakuwa tunazidi kukueleza namna mambo yalivyo, usikuwe na wasiwasi. Najua kuna mashabiki hapa ambao wanataka kujua Marekani kunaendaje. Mashabiki msikonde, tutakuwa tunawaeleza kila wakati namna mambo yalivyo, lakini yote hayo ni kukujuza tu. Lakini muhimu leo ni kwamba tutakuwa tunazungumza kuhusiana na misaada ya kibinadamu. Tunajua ulimwengu namna unavyoenda, kuna mambo mengi ambayo yanachangia ukuaji wa binadamu na kuishi maisha yake bila matatizo ya aina yoyote. Hivi tunavyozungumza, nchi ya Filistini inapitia matatizo haswa katika maeneo ya Gaza, na mara nyingi panapotokea vita, maeneo kama yale huhitaji misaada ya kibinadamu. Kizungu tunaweza sema ni humanitarian aid. Na sasa hivi tunaona Lebanon pia ipo katika vita kama vile Iran vile vile. Wacha wale walioko mbali ambao wapo katika vita. Hapa kwetu Kenya tunahitaji misaada ya kibinadamu, kwa sababu maisha namna yalivyo hivi sasa ni mazito, na ukiweza kumuondoshea mtu uzito yoyote katika maisha yake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondolea uzito siku ya Kiyama, siku ambayo hautegemei kuondolewa uzito kwa vyovyote. Mwenyezi Mungu atakuwa anakuondolea uzito. Mimi si mjuzi zaidi katika masala haya ya misaada ya kibinadamu, lakini nina mgeni hapa katika studio ambaye atajiintroduce ama mwenyewe atajisemea yeye ni nani, kutoka katika shirika gani, na baada ya hapo ndio tutakuwa tunazungumza zaidi. Mtazamaji, hapo ulipo ketikitako. Pia baada ya sehemu hii ya kwanza nitakuwa ninakufungulia nambari zetu za simu, ili kama una lolote lile unataka kujua zaidi uweze kutupigia simu na uweze kupata majibu. The economic conditions of the country are bleak. Kenya, the world at large and every other place, it's a problem. This problem always need solutions. The solutions are humanitarian aids and any other aid that a human being needs in his life, so that wanaweza kuwa katika maisha mazuri. Na ndio leo tuko naye ndugu yangu Hassan. Karibu sana katika Al-Huda TV. Nashukuru sana. Na mara nyingi sisi hapa huwa tunakupa fursa ya kuweza kuzungumza na vile vile kuwafunza watazamaji kuhusiana na mambo tofauti. Haswa leo tutakuwa tunazungumzia misaada ya kibinadamu. Lakini mwanzo kabisa lazima tukujue
Wewe jina lako ni nani, unatoka wapi na unafanya kazi wapi na kazi gani? Ndio swali la kwanza ambalo nitakuwa ninakuuliza. Karibu sana. Nashukuru. Kwa majina naitwa Hassan Komu, kutoka shirika ya Khair Foundation Kenya. Nafanya kazi ya monitoring and evaluation katika hili shirika, ambayo ofisi zake ziko mji huu mkuu wa Nairobi, katika eneo ya Westlands. Okay. Ebu Hassan, umesema wewe ni monitoring and evaluation. Tutalizungumzia hilo baadaye. Lakini mwanzo kabisa, huyu mtazamaji anayekutizama anataka kujua hii Khair Foundation ndio nini yani? Ni shirika gani? Imeanza wapi? Imeanza mwaka gani? Na inajihusisha na mambo aina gani? Ili ndio tunapozungumza basi pengine kama ana maswali aweze kujua ataanzia wapi. Kweli kabisa. Nitaweza kuelezea kuhusu ile shirika ya Khair Foundation. Mwanzo kabisa nitazungumzia kuhusu kiini cha Khair Foundation, ndio baadaye nije Khair Foundation Kenya. Khair Foundation ni shirika ya Kiislamu ambayo imetoka katika nchi ya UK, na ilitengenezwa miaka 20 iliyopita. Shirika hili ofisi lao kuu liko katika nchi ya UK, na lina ofisi katika nchi tofauti. Kenya ikiwa mojawapo ya hizo ofisi ambayo inashughulikia masuala ya humanitarian aid katika kontinenti la Afrika. Khair Foundation lina ofisi katika Gaza, Palestine. Khair Foundation ina ofisi katika nchi ya Bangladesh, ofisi katika nchi ya Turkey, Indonesia, Myanmar, Afghanistan, Somaliland. Hizo ni mojawapo ya ofisi ambazo tunazo katika nchi tofauti za dunia, lakini tunafanya humanitarian aid katika zaidi ya nchi 70 kote duniani. Kuja Kenya, shirika ya Khair Foundation ilifungua ofisi Kenya mwaka wa 2012. Nadhani hiyo ni takriban miaka 12 ambayo imepita. Kwa hivyo shirika hili lilifunguliwa mwaka wa 2012 na limekuwa likishiriki humanitarian aid katika nchi ya Kenya kwa hiyo miaka. Nitasema kwamba ni mojawapo ya shirika kubwa za Kiislamu zilizo katika nchi ya Kenya, na tunajitahidi sana kusaidia ndugu zetu na dada zetu ambao wako katika hali duni, na kiini kubwa ya shirika hili ya Khair Foundation Kenya, kiini kubwa ni kushughulikia majanga ya kidharura. Hiyo ndio kiini haswa ya shirika hili, lakini tuna sehemu zingine ambazo pia tunafanya, ikiwemo katika masomo. Shirika ya Khair Foundation inasaidia sana katika masomo ya dada na ndugu zetu ambao wako katika hali duni. Sehemu ambayo ingine tumekita mizizi ni matibabu. Kupea matibabu watu ambao wasiojiweza katika sehemu tofauti ya nchi ya Kenya. Sehemu ambayo nyingine tunafanya nitaziita kwa kimombo seasonal programs, ambazo huja kwa wakati maalum wa mwaka. Na hizi seasonal programs huwa tunazigawanya katika sehemu nadhani 3-4. Wakati wa Ramadhani huwa tunafanya shughuli za
iftar. Pale tunazigawanya, kuna iftar food packs, na pia kuna iftar hot meals ambazo iftar food packs huwa tunazipeana kabla ya Ramadhani kuanza ama Ramadhani ikiendelea, kuwasaidia ndugu zetu ambao wako katika hali duni kupata angalau chakula cha kufuturu baada ya kufunga kila siku. Iftar hot meals huwa tunazipeana kila siku. Haswa Kenya tumekuwa tukipeana eneo la Kibera, ambayo tunatayarisha chakula cha kufuturu na tunawapea ndugu zetu ambao hawezi wakajiweza. Hizo program ingine inakuwa wakati wa Ramadhani ni Eid gifts. Ili kusherehekea Eid baada ya kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa tunachangua sehemu tofauti tofauti ya nchi yetu, haswa mahali ambapo kuna Waislamu ambao ni revertees, ambao wameingia Uislamu juzi. Tunawasaidia na gift pack, ambayo wakati mwingine inaweza kuwa iko na mswala, wakati mwingine inaweza kuwa iko na leso, vyombo ya watoto kuchezea, angalau waweze tuweze kuwakaribisha katika Uislamu. Seasonal programs nyingine ambayo tunafanya ni wakati wa kurubani, Idi kubwa, ambapo tunachinja na kugawa nyama sehemu mbalimbali ya Kenya, kwa Waislamu ambao wasiojiweza. Yeah. Okay, nafikiri umepambanua kwa uwazi zaidi. Hiyo tu ni just some part of what we do as Al-Khair Foundation do. Umesema Al-Khair Foundation imeanzia UK. Na headquarter iko pale. Pengine tueleze nani ambaye who was the brain behind Al-Khair Foundation? Okay. The brain behind Al-Khair Foundation is Imam Qasim Rashid. He was currently in Kenya. I think majority of the viewers he was here. Could have seen. He was I think here. he was also here. He is the founder and the chairman of Al-Khair Foundation. And may Allah bless him for his hard work. Is very passionate on humanitarian aid and seeing our Muslim brothers and the general public happy in times of need. Imam Qasim, mashallah, we hosted him here. We've talked to him several times. Did you know he was born in Kenya? I was shocked to hear that the muassis wa Al-Khair Foundation, Imam Qasim, alizaliwa Kenya. Baba yake akawa imam katika msikiti wa Pangani. Alituambia tukashtuka. Ambia kumbe wewe ni mtu wa nyumbani tu. But alhamdulillah, so many things are always inspiring, especially from quarters that you don't even believe it can come from such quarters. But alhamdulillah, we wish him all the best, and whatever he's doing, jaza yake ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amen. Kwa hivyo, that is an overview of Al-Khair Foundation. But again, as Hassan is here, we need to understand the humanitarian work. What does it take to do a humanitarian work? Hii misaada ya kibinadamu, nini ambacho huwa kinampa mtu ile hamu ya kufanya kazi hii? Ni mapenzi tu, ama ni mtu anafikiria atalipwa, ama pengine mtu anajipata tu kwamba he is doing the humanitarian work? What make us understand what is humanitarian work? I'll say it this way. Humanitarian work is basically driven by the urge to provide help to the vulnerable communities who lack the basic needs
or they have found themselves in a situation that they are not able to cope up with the daily needs. Sometimes we categorize it. We measure it on the vulnerable. But again, being vulnerable comes in two different ways. That might be, being vulnerable might be your daily situation for some people. On the other hand, it might be a situation that you have found yourself in as a result of maybe a catastrophe that has occurred, and majorly in disaster-stricken areas. You might have been very well off. You have everything, but a disaster strikes in. Let's say like the January to March floods and we have also heard what happened in Morocco. We have also in Valencia at the moment. Yeah. So you might have been very okay, but because of these situations, you find yourself in a vulnerable situation. Yeah. So I can categorize those two kinds of people. Na mwenye ambaye yuko katika ile hali ya ufukara hawezi aka afford kuwa na zile basic needs. Kuna mwingine atajipata katika ile hali sababu ya situation ambayo hawezi yeye mwenyewe tunaita he cannot be able to control the situation. So those are the kind of people that we measure on in humanitarian aid. Okay. So the bottom line is humanitarian aid is just basically it's based on helping the needy. All right. So that they can cope up with life at certain moment. Okay. Yeah. Now, who inspires that humanitarian work? Is it something that somebody is born, it is inborn, or it is maybe there is somebody you see and you admire, you want to be like that person? Where does the inspiration come from? I think this is now it's on a personal basis. I will say that. Can we say it's a call? Maybe. Yeah. Just sure, a call. Sure. And it's a calling. For me, at a personal level, I can say that it is a calling, and also you are driven by what you see, what you have experienced, and also I've talked about our chairman, our founder, Imam Qasim. His story, his vision to see Al Khair Foundation through the 20 years, and what he has been doing is something that us at Al Khair Foundation we get inspiration from, to keep on helping the needy. And actually we have Al Khair Foundation as one policy which rarely exists in other organizations. I'm not trying to put ourselves at the top, but it's something which inspires us. Al Khair Foundation has what we call 100% donor policy. Okay, expound on that, please. I will expand on that in this way. 100% donor policy means that anytime that you give Al Khair Foundation your sadaqah, your zakat, this donation goes 100% to your intended destination. So if you want to give your sadaqah in order for somebody else to benefit from water, in form of a shallow well, in form of a borehole, in form of a water well, Al Khair Foundation will spend that money 100% on that project. Okay. Alhamdulillah, our chairman and through the head office, they are able to cover the administrative costs.
So at no given point will we deduct your donation to cover our administrative costs. Okay. Your money will go directly to aid. Again, we are privileged enough to have tax exemption. Khair Foundation Kenya has been exempted from tax in terms of donations by the government. So that is also an added advantage to us, because your donation will basically go 100% to your intended purpose. So those are some of the besides the calling, there are some of the inspirations that we get to keep on giving aid, whether I mean in any part of this country, the interiors of this country, places where even accessing is very difficult. But alhamdulillah, we find ourselves having arrived in those areas, and we are proud to see the people that we tend to help get something to eat, if it's food, if it's medication. We are happy to see their face smile. Umesema, you've said that those inspirations are what always drives the urge to reach people who needs the services of Khair Foundation, the donor aids or rather any other thing that you have talked about. Lakini hapa huwa kuna bone of contention. For example, Khair Foundation itakusanya misaada, ikisema kwamba misaada inakwenda Gaza. Then kuna swali mtu anakuuliza, Gaza kuna vita, nyinyi Khair Foundation munafikaje Gaza? Can you take us through that process? Ndio mtazamaji ajue msaada yake anayotoa inafika. That has been a very pertinent question that has been asked, and I think since November last year, Yeah. When Khair Foundation Kenya office launched a campaign to fundraise for our brothers and sisters in Gaza who are in dire situation. Number one, I'll answer it in this way. Khair Foundation has been operating in Gaza Even before at least the last October 7th. For at least the last 10 years. Okay, all right. So delivering aid in Gaza is something that Khair Foundation has been doing. Yeah. Even before what happened in October. You understand, whatever is happening in Gaza is not something new. It's something which has been happening. Although in the last 10 years it was maybe on I can say it was on a small scale. But right now it's on a large scale, where we are experiencing kids, women being killed every day. Something which is very devastating. So Khair Foundation has been delivering aid in Gaza in terms of medical supplies, in terms of reconstruction of demolished facilities. Now, our fundraising, whenever we do fundraise for in the Kenyan context, the funds that we fundraise are sent to our UK office. Okay. And then it is through the UK office that the funds are channeled to Gaza. Sometimes the commodities are bought inside Gaza, and sometimes the commodities are bought in Jordan or Egypt, and they get and then they are shipped. Shipped into Gaza. So whoever has been following our social media accounts and or even come to our office or even called us to inquire about this, we have been able to explain to them how our aid is going to Gaza, and also we have been giving evidence of this aid inside Gaza.
Okay. So Al Khair Foundation is very clear on this, and is very transparent in terms of making sure that your coin, your sadaka, Is accounted whether for. it is 1 shilling or 10 shilling, is accounted for. So I can authoritatively say that every coin that you have been contributing goes inside Gaza. So that is the advantage that we can say God has granted us, and we are thankful. You see, when you are used to something, it becomes very, very easy. Again, I will say this, and I think it was enumerated by our chairman when he was in Kenya. Besides government bodies and the United Nations, I think United Nations Refugee Works, that's I think UNRWA and the Red Crescent. Besides those, Al Khair Foundation is the only non-government organization that is operating in Gaza. MashaAllah. We're going to take a short break, but before that, let me ask you just a simple question. Is the campaign still ongoing, or it's on you stopped it? The campaign for Gaza is still going on. Alhamdulillah, our Muslim brothers and sisters in Kenya, may Allah bless you. They have been channeling funds Inshallah. So after the break, you're going to remind us again if kuna wale ambao bado wako na hiyo hamu ya kutaka kusaidia Gaza. Tumesaidia katika dua, unaweza saidia katika shilingi yako, shilingi 2 kupitia Al Khair Foundation. Tutakaporudi baada ya break, utatueleza the procedure ya kusaidia, kama ni kutuma pesa, kama ni kusaidia in any way. Inshallah, all that after the break. Na after the break, inshallah, pia tutakuwa tunakufungulia nambari zetu za simu, whereby 0742888830. Unaweza kutupigia simu na kumuuliza ndugu yetu Hassan maswali yoyote kuhusiana na Al Khair Foundation. Hii ni Al Huda TV. Tupo katika kipindi cha Sabah Al Khair. Upo na mimi ndugu yako Nur Said, ambaye na suhubiana na mwenzangu hapa Hassan Komu kutoka Al Khair Foundation. Usende mbali. Kwa awamu ya 3 na ya mwisho katika matangazo yetu ama katika kipindi chetu cha Sabah Al Khair, niko naye Hassan Komu ambaye ni Monetary and Evaluation Officer katika Al Khair Foundation. Lakini let's look at America. Nimekuambia tunaangalia namna inavyoendelea sasa hivi. 169 to Kamala Harris, 230 to Donald Trump. If you look at the trajectory, namna mambo yanavyoendelea, ni kama Donald Trump anaweza tena kurejea katika usukani wa Marekani, lakini wenyewe wanakuambia it's still an early call. Yeah, it's still an early call, ambapo huwezi ukasema ni nani ambaye atakuwa anashinda hadi kufikia sasa, ambapo kuhesabiwa kwa kura ndio inaendelea katika nchi ya Marekani. Na sehemu mbalimbali tayari zimeanza kuhesabiwa kura, kwa mfano katika maeneo ya Georgia, ambapo sasa hivi Donald Trump anaongoza. Eneo la Pennsylvania, na hapa hizi ndo zile swing states ambazo zinaamua nani anakuwa rais. Hadi kufikia sasa 51% for Donald Trump and 48% for Kamala Harris katika eneo la Pennsylvania. Na hapa ndio zile maeneo yenyewe ambayo yanatarajiwa yatatoa rais wa Marekani. Kwa hivyo Donald Trump anazidi kuongoza katika eneo hili la Pennsylvania. Nyingine ambayo pengine pia inaweza kutoa rais ni Wisconsin. Wisconsin ambayo pia ndio inaweza kumtoa rais wa Marekani, na kufikia sasa anayeongoza ni Donald Trump. State nyingine ambayo iko na 11 electoral votes ni Arizona,
na Arizona tayari kufikia sasa Donald Trump ako na 50%, Kamala Harris ako na 49%. Kumbuka hizi electoral votes tayari hadi kufikia sasa Donald Trump ako na 230, Kamala Harris ako na 200 and kidogo imenitoka lakini nitakueleza, lakini Donald Trump 215 kama sijakosea, lakini Donald Trump bado anaongoza katika zile electoral votes, ambapo akipata Pennsylvania, apate Arizona, apate Wisconsin, yeye ndio atakuwa ni rais wa Marekani. Ukienda New Hampshire ambayo iko na 4 electoral votes, Kamala Harris anaongoza, Donald Trump ako na 47%. So kama nilivyokueleza, kuna states ambazo ziko na electoral votes nyingi zaidi ya nyingine, na hizi ndio huwa zinaamua nani anakuwa ni rais. Kwa mfano tumeona Pennsylvania iko na karibu 18 electoral votes. Kwa hivyo hawa ndo wanaamua. Ukienda Arizona iko na 11. Unaona, kwa hivyo kuna zile states ambazo ndo zitaamua rais wa Marekani atakuwa ni nani. But at the moment, zidi kukaa nasi, tutakuwa tunakueleza namna mambo yalivyo. Kabla ya kwenda katika mapumziko, tulikuwa tunazungumza na ndugu yangu Hassan Komu ambaye ni Monetary and Evaluation Officer. Nikasema kuwa atatueleza ile tunaweza kutuma usaidizi vipi kwa ndugu zetu ambao wanazidi kupata matatizo katika nchi ya Gaza, na amekueleza wao kama Al Khair Foundation wako na access katika nchi ya Gaza, wanaingia wanapeana msaada, na mimi mwenyewe personally nafuatilia mitandao ya kijamii na huona yale ambayo yanafanyika. Kwa hivyo inshallah pia unaweza kutupigia simu, nitakuwa namuuliza pia wanasaidia vipi katika masala ya masomo, medical na mengineo. Nambari za simu ni 0742 888830 0742888830. Ndugu Hassan, mtu anapotaka kusaidia katika ile campaign ya kusaidia Gaza anafanya nini? Naam, nitajibu hilo swali kwa kusema kuwa tangu Novemba mwaka wa 2023, hiyo ni baada ya matukio ya tarehe 7 mwezi wa Oktoba. Shirika ya Al Khair Foundation Kenya ilianza kampeni ya kuomba msaada kutoka kwa dada zetu na ndugu zetu Waislamu katika nchi ya Kenya, ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu katika nchi ya Gaza. Na tumekuwa tukifanya hili kupitia hafla tofauti, lakini hili imekuwa ikifanywa kupitia kutuma pesa kupitia kwa akaunti zetu. That is through the bank na pia paybill ambayo tumeipeana specific ya Gaza. Kwa hivyo yeyote ambaye angependa kusaidia kwa hivyo yeyote angependa kusaidia ama kutoa msaada wake ili uweze kwenda Gaza, anaweza kutuma sadaka yake ama pesa zake katika paybill ambayo nitapeana, paybill na pia account zetu. Paybill ambayo tunatumia ni 13 44 03. Hiyo ni paybill number. Kisha account utaandika Gaza.
Gaza ni GAZA. Yeah. Account utaandika Gaza. Hapo ndio utaweza kutumana usaidizi. Kwa hivyo kabla nimalize tu nitapeana account wenye ambao wanataka kutuma msaada ya direct kwa bank. Inshallah. Na has there any been what is the impact of the humanitarian aid katika tathmini yenu nyinyi wenyewe, impact mmeweza kupata, success stories na nyingineo? But tupate simu. Salamu alaikum, karibu. Nani mwenzetu? Okay, atarejea tena. Maybe what are the impact of the humanitarian aid that munasaidia? Are there any success stories of Khair Foundation hasa hapa Kenya? It is the success stories that we get that keeps us thriving in Kenya, and also having the urge to do more. We have success stories in different areas, and that is based on our thematic areas that I mentioned. I mentioned we have a thematic area on education. We have a thematic area on the seasonal programs, that's Ramadan and Kurbani that I mentioned, and one of our main focus, which is emergency response. We have different success stories in these projects. Okay, hacha tuchukue simu kisha utanipa success story moja tu alafu tuendelee. Salamu alaikum, karibu. Nani mwenzetu? Halo. Halo. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nazungumza na nani, kutoka wapi? Halo. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na mtazamaji, unapotupigia simu tafadhali jaribu sana kupunguza sauti ya TV kabisa, ndipo tuweze kuongeleshana, kwa sababu sauti ya TV ikiwa juu kidogo hatutaelewana. Unazima ama unaweka mute, alafu tunaongeleshana. 0742888830. Kwa hivyo umesema it is the success stories that keeps Khair Foundation moving. Just one hapa nchini Kenya. Hapa nchini Kenya, I'll give a success story on our seasonal program, that is Kurbani, and also our emergency response programs. I think everyone is aware of the dire flood situation that was in Kenya in the months of March, April, and early May. And the situation was so dire in the northeastern parts of Kenya, to an extent that people could not stay in their homes. Because their homes had been marooned by flood water along River Tana. The roads was also cut. We could not access Garissa County from, Garissa town from the other side of Tana River. That is Madogo. But Alhamdulillah, Khair Foundation managed to deliver food aid to 5,000 individuals in 3 camps, which were located inside Garissa. It was a difficult task, of course, but Alhamdulillah, we managed to deliver this aid,
on top of another 5,000 that we had delivered in November and December. So specifically Hassan, hapo katika usaidizi, na mashallah, that's an amazing story there. Focus yenu especially katika nchi ya Kenya ni Nairobi peke yake, ama which are the specific areas ambazo mtu akitaka usaidizi ya Al Khair Foundation anaweza kupata? We do not discriminate. Al Khair Foundation operates in all the 47 counties of Kenya. Although, of course, you'll find there is a concentration in a certain area, but that does not mean that anyone who needs aid or help in the Republic of Kenya cannot access aid. So inamaanisha mtu yote pali popote ambapo ana matatizo ya aina yote anaweza kupata usaidizi kutoka kwa Al Khair Foundation. Anaweza akapata. Just in kwa uwezo wake wa kuweza kuzungumza na nyinyi. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na usaidizi wa Al Khair Foundation haswa katika masomo na matibabu, kwa sababu hapa ndo huwa kuna mazito makubwa sana kwa Wakenya. Kweli. Nitaanza na thematic area ya masomo. Al Khair Foundation imekuwa ikifanya usaidizi kwa mashule mbalimbali. Kwanza ni kusaidia shule ambazo hazina maji. Watoto wana zile changamoto za kupata maji. Acha tusikize simu. Salamu alaikum, karibu sana. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam, karibu. Nani ndugu yetu? Ni Haruna hapa kutoka Magongo. Karibu sana Haruna, habari ya Magongo? Nzuri kabisa, endeleaje? Alhamdulillah, tuko salama. Zungumza na Hassan. Tuko na muulizaji Hassan. Kama mimi pia ni za joinio Al Group, yani nataka kuwa member, inawezekana? Okay, sawa atakujibu inshallah. Okay. Poa. Sawa, asante ndugu yetu kutoka Magongo. Nafikiri kuna swali langu hapo ambalo pia linaendana na hiyo. Kwa hivyo umesema kuwa nyinyi mnasaidia katika ghusl pale, inaitwaje hizi ablution, kuweka maji, kuchimba kisima, na je kulipia mtu fees ya kusoma? Unfortunately, Al Khair Foundation huwa tufanye ile individual contribution ya school fees. What we do in schools is generally yani ni nyinyi mnakwenda ku enhance shule, kusaidia katika zile basic things watoto wanahitaji kama vitabu, mifuko, maji. Lakini school fees bado hatujafikia pale, lakini inshallah acha tuchukue simu hapa. Na umesema kuwa school fees bado. What about the medical? Mtu yuko hospitali, pengine amelemewa, hawezi kulipa bili yake hospitali, ama pengine amefariki, anahitaji kwenda kuzikwa. Is there any way Al Khair Foundation comes in? Ama yenu ni tofauti? Bado yetu nitasema kuwa bado ni ile general medical help. Mnasaidia hospitali, zile kupeana zile equipments zinahitajika hospitali. Kama mwezi wa August nadhani we distributed 4 million worth of medical supplies to Lamu County. I'll say that we had healthy facilities in Kibera and in Dadaab, but unfortunately we handed over them to our partners, who we still collaborate on medical help. So on medication, on medical, we specialize more on the medical supplies, as I have told you, and other area is medical camps. Okay. Medical camps whereby we go to the remote areas of this country, where people have different problems that they cannot afford to pay in the hospital.
like minor tumors and dental problems, eye problems. We also do circumcision. So that is our specialization. That we are in the health sector. Health sector. So that's just a few of what we do in the health sector. But on individual contribution for medical bills, that becomes a special case. It is not a specialization, but it becomes a special case. Naam, kwa hivyo mtazamaji, kama unavyosikia Al Khair Foundation mara nyingi wao wanahusika na ile aid, humanitarian aid kubwa. Wanaingia hospitali, wanapeana madawa, wanafanya marepair, wanaweka pengine kama ni kuweka maji katika hospitali na mashule, lakini mambo ya basari na nini hao bado hawapo katika hizo. Tukimalizia, kwa sababu tuna dakika kama 5 zimesalia. Huyu bwana kutoka Magongo ameuliza swali ambalo nilikuwa nikuulize. Je, watu wanajitokeza kufanya volunteer ama ni nyinyi mnaita watu wakuja wafanye volunteer? Kama alivyosema anaweza kuja. Ni vizuri sana ameuliza hizo swali, na pia ni furaha kwamba ana ile hamu ya kuvolunteer, ile kujitolea, sababu hiyo ni mojawapo ya ways ambayo unaweza saidia jamii. Kuhusu volunteering, huwa tunaifanya mara kwa mara kulingana na program zetu. Kama nitachukua mfano wakati wa Ramadhani na Kurbani, hizo ni projects ambayo zinakuwa zina uzito mwingi. Kwa hivyo huwa tuna engage volunteers from different parts of the country. For example, during Kurbani, we engage the services of student volunteers from across different universities in the country to help us track the big load of the animals that we were slaughtering in different parts of the country. So he is welcome to volunteer with us on occasional basis. Okay. So we can get his contacts and we can engage him further on ama that. anaweza kuja katika social media zenu pia. Social media ama nambari yetu ya simu. Ndugu yangu Hassan, tumalizie kwanza kwa kutukumbusha paybill kwa wale ambao wanataka kusaidia Gaza in any way, na vile vile account number kwa wale ambao wanataka kuweka pesa katika benki, na pia utupatie physical and social media address za Al Khair Foundation ambayo watu kama ndugu yetu kutoka Magongo wanaweza kupata kuzungumza na nyinyi. Kweli. Nitarudia zile account zetu ambazo unaweza ukatuma pesa ndiposa ukaweza kufanya contribution yako kwa paybill. Paybill ni 1344 03. That is paybill. Moja hiyo ni 134403. Hiyo ni paybill. Account, kisha account utaandika Gaza, GAZA. GAZA. Okay. Yeah. Na pengine wale wanataka kutuma katika account, nataka kutuma katika account kidogo pengine tuanze na kupeana social media accounts. Okay. Kabla nipate account yenyewe nimeipoteza kwa sasa. social media
social media accounts. Al Khair Foundation utaweza kutupata katika social media accounts tofauti tofauti. Kuna social media ambayo inatumika na vijana siku hizi na pia population kubwa ya Kenya ambayo inaitwa TikTok. Kwa hivyo TikTok utatupata at Al Khair Foundation Kenya. Al Khair Foundation Kenya. Hiyo ndio social media ya TikTok. Na Facebook. Facebook utatupata Al Khair Foundation Kenya. Al Khair Foundation Kenya page. Hiyo ndio social media ya Facebook ambayo utatupata nayo. Kisha kuna X ambayo awali ilikuwa inaitwa Twitter. Utaipata kwa at Khair Kenya. At Khair Kenya. At Khair Kenya. Kisha pia tuna social media, tuna account ya katika YouTube channel ambayo ni at Kenya Al Khair Foundation 6845. Okay. Kenya at Kenya Al Khair 6845. Alright, nafikiri hilo limeweza kufika na inshallah kwa yoyote ambaye pengine anataka kusaidia Gaza, wale wanaopata matatizo, ndugu zetu Waislamu in anyway, apart from dua, unaweza kusaidia wakapata maji, madawa na mambo kama hayo. Na kama anavyotueleza ndugu yetu Hassan, unakwenda katika M-Pesa yako paybill 134403. Hiyo ni business number, kisha account number unaandika Gaza na unatuma chochote kile ambacho unaweza ili kuweza kusaidia in any way wale wanaopata matatizo katika sehemu kama zile. Mara nyingi tunapozungumzia humanitarian aid tunazungumzia kujitolea. Tunazungumzia kujitolea na vile vile kuna zile risks ambazo zipo katika kujitolea, kwa sababu volunteering is not easy. Anytime you volunteer, then you always have several challenges, and the challenges is always overwhelming. So if you are not a volunteering person, then when the challenges become overwhelming, you will definitely run away. Ndio maana tunawapa kongole ndugu zetu Al Khair Foundation, na pia tunamshukuru ndugu yetu Hassan kwa kuja katika studio zetu na ku-elaborate na ku-enumerate whatever they have been doing in matters humanitarian aid in Kenya and every other part of the world. Mwenyezi Mungu ndio atakayewalipa katika kheri ambayo wanaifanya, na pia salamu zimfikie Imam Qasim Rashid kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya katika kuwasaidia umma katika mambo tofauti tofauti, hasa katika mwezi wa Ramadhani, zakatul fitri, udhiya na mengineo mengi tu ambayo ni humanitarian aid katika ulimwengu wetu huu wa Kiislamu. Mimi sina la ziada isipokuwa ni kukushukuru ndugu yangu Hassan kwa kuja, na wote ambao wamefanikisha kipindi, ndugu zangu waliopo nyuma ya makamera pale katika control room na kwenginepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajazie kila la kheri, na wasimamizi pia wa vipindi na idhaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajalie kila la kheri. Kwa niaba ya Hassan Komu, mimi naitwa Nur Said. Tupatane tena hapo kesho katika makala mengine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.